Okay. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഹാപ്പി മദേഴ്സ് ഡേ. നമ്മള് സുനിലാണ് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടത്. അത് നല്ലൊരു ടൈറ്റിലാണ്. ഞണ്ടുകളുടെ പ്രതികാരം. ബേസിക്കലി ക്യാൻസറിനെ പറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോണത്. ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് ആയത് കാരണം ചിലപ്പം രണ്ടു ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബട്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഒരുപാട് എന്താ പറയാ സ്ട്രോങ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിന്റെ ചികിത്സയെ പറ്റിയും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് കൺസെപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി നോക്കാം. അത് ഫീൽഡ് വളരെ വലുതായത് കാരണം we may not be able to get through all of it, but we will try. ഞണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വരുന്നത് അത് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആണ്. നമ്മുടെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ക്യാൻസർ എന്നുള്ള ടേം ആക്ച്വലി ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് വെരി ആക്യുറേറ്റ്. കാരണം ക്യാൻസർ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു വൂണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ എൻസ് ആർ കുറച്ചുകൂടെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. പക്ഷെ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അത് അതിന്റെ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി സ്പ്രെഡ് ഇൻ എ വെരി ഒരു എന്താ പറയാ യൂണിഫോം ആയിട്ടല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു ക്യാൻസറസ് സ്കിൻ വൂണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ഓൾമോസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് യു ഓഫ് എ ക്രാബ്. ക്യാൻസർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ക്രാബ്. അപ്പൊ അതാണ് ഞണ്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. So let's some of the common myths about cancer. I'll try to expand it on some of it in a little bit more detail കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ഒരു കോമൺ ഒരു മിത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ ഒരു പുതിയ അസുഖമാണെന്നാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഷോ ദിസ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ ഗസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇത് എത്ര പഴക്കമുള്ള ബോണാണെന്ന്. ആർക്കെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഈ ബോൺ ആക്ച്വലി ഈസ് 1.5 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ്. അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഹോമിനിഡ് സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ, ഒരു ബോണിന്റെ ക്യാൻസർ ആണ് കാണുന്നത്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് 1.5 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ്. അപ്പൊ ക്യാൻസർ ഈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ബയോളജി. ക്യാൻസർ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ ന്യൂ ഡിസീസ്. ക്യാൻസർ ഓൾസോ ഹ്യൂമൻസിന് മാത്രമുള്ള അസുഖമല്ല, എല്ലാ സ്പീഷീസിനും ക്യാൻസർ വരാം. സോ ദിസ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് പുതുതാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി is from one of the Egyptian mummies, maybe about 5,000 years old. Is one of the princes or so who died from breast cancer. That cancer that spread to the skull bones. So this was breast cancer from about 5,000 years ago. So cancer is not a new disease at all. It just appears there are more people who have cancer now because മറ്റുള്ള competing causes എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ കുറയുമ്പോൾ there are more people who relatively will live longer and they tend to. So there is an actual increase in cancer, and that's primarily because people are living longer. പിന്നെ competing causes എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷനും ഈവൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ടുള്ള മരണങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ people eventually have to die from some cause, and that's one of the main reasons there appears to be an increase in cancer. സെക്കൻഡ് ഒരു മിത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ ക്യൂറബിൾ അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ക്യാൻസർ ക്യൂർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയും. ദ തിങ് ഈസ് ഒരു 30% ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഐ സീ ഓൺ എ റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ആർ ആക്ച്വലി പേഷ്യൻസ് who had cancer and who don't have cancer anymore. They are actually cancer survivors. US-ൽ മാത്രം ഓൾമോസ്റ്റ് 15 മില്യൺ ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സ് ഉണ്ട്. 15 മില്യൺ is almost 1 in 20 every man, woman and child. 300 million ആണ് approximate US population. അതിലൊരു 1 in 20 had some type of cancer and is a cancer survivor, and that is excluding skin cancer. Skin cancer is most of them, other than melanoma, is not a real cancer. So there is almost 15 million people who are already cancer survivors in US. These are actually some of my own patients, actually people who I have seen this last week. So you don't need to be a radiologist. This scan with all that black dots is a PET scan. PET scan is one of the good tests for cancer. PET scan എന്താ വെച്ചാൽ fluorodeoxyglucose എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കൊടുക്കാണ്. Fluorodeoxyglucose actually takes up glucose. Tumors are metabolically more active than regular tissue. So tissues take up the glucose. The malignant cells take up the glucose more than regular cells, and those fluorodeoxyglucose you can actually image it using positron, because they emit positron.
and this is PET or positron emission tomogram. So what you see on the one side is the pre-chemo treatment, and on the other side is post-chemo. Now, those black spots you see on the after chemo, they are in the bowel loops and the colon, and that is not cancer. Okay, every normal person have abnormal uptake. That's a normal PET scan. So you see that bowel loop, the bladder, and the kidneys, and those are so that's, you can see a complete remission in a patient who has, this is a stage 4 lymphoma. This is another patient I saw actually July 1st, I think, yeah. So a couple of days ago, and again May 1st, and you can see this is again PET scan. This is a different, you can make the PET scan look like different colors. So on the right side is the pre-chemo, 4 months and 6 days ago, and on the left side is the post-treatment. And this is actually lung cancer. Even lung cancer, you can actually now, with the modern treatment, you see some dramatic improvement. So cancer curable is no longer true. Significant number of patients with cancer are now cured with modern medicine. In fact, of all the medical specialties, I think oncology and cancer treatment is the most science-based, and we have probably made the most advanced in the last 10-15 years. Now you can look at this in actual number of patients who are surviving, even though there are more number of patients being diagnosed with cancer because there are more old people now. The actual number of cancer death has come down by almost 26% from 1991 to 2015. So we are actually making significant progress in cancer treatment. Another very common myth. This is extremely common, even among rationalists or non-rationalists or everyone. It is very common that cancer is caused by environmental factors. Cancer pesticide, that is the commonest cause for why all this cancer is going on. There could be some increase from all those things, but the primary reason why we have cancer is random mutations. Cancer is basically a statistical phenomena. In our body, we have about 40 to 60 trillion cells. 1 kilogram of a person is approximately 1 trillion, not billion, 1 trillion cells. And we make several hundred billions of cells every day. So you tend to get random mutations. And this is another one main reason certain organs have more cancers than other organs. So for example, colon cancer is way more common than cancer of the small intestine. That's because colon divides much more frequently. Colon cells divides much more frequently than small intestinal cells. So when you're making that many copies a day, sometimes you get random mutations. So 66% in study, and this was a study published in one of the most prestigious scientific journal, the journal Science, in like 2017, where they looked at the copying errors was the primary cause of most cancers. So environmental factors and diet, all those constitute about 30%, and hereditary about 5%. So about 1/3 of cancers are somewhat preventable, but even people who does the most healthy life, they also have risk for cancer, because living itself is a risk factor for cancer, because every cell has to divide normally, and sometimes random mutations do happen, and sometimes that accumulate, and then people develop cancer. So this idea that cancer is all from all this pesticides and all, that's not true. Another extremely common myth is something about cancer. Anything natural is always better when it comes to cancer. Extremely very common, especially in Kerala. I don't have the time to go through all the voodoo treatments that are promoted for cancer. This is a small sample of some of these things. These people are not drinking beer. That is cow urine, which is apparently good for cancer. This Lakshmi Taru has apparently become like a big thing in Kerala. Again, there is really no data in those things. I'm not saying that natural products don't have anti-cancer properties. In fact, we have so many products that are used in chemo
that are actually derived from natural products. Like, for example, one of the most successful chemotherapy is called Taxol, and that actually originally was taken from the Pacific yew tree. Vincristine, another very old and very effective chemotherapy, is from the periwinkle plant. So there is tons of cancer treatments that are natural. But the difference between our treatment and what is this promoted as all these Vaidyans, അവരിങ്ങനെ റാൻഡംലി ഓരോന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, അതിനെപ്പറ്റി വല്ല സ്റ്റഡി നടത്തിയോ ഇല്ലയോ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. See, even I'm not going into kind of tangentially, the whole term modern medicine itself is a misnomer. And if you are a computer scientist or a physicist, you don't describe yourself as a modern physicist. You are a physicist. So there is medicine and there is everything else. There is either it's medicine or it's not medicine. So the same way, only medicine we have to actually say we are modern medicine. I mean, you never hear like another specialist, a mathematician, saying I am a modern mathematician. I mean, you are a mathematician. So the same way, there is medicine and there is everything else. So something is natural doesn't necessarily mean we are against it. We have tons of products that are derived from nature that are very effective in cancer. But റാൻഡംലി ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ചെടിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ക്യാൻസർ മാറും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര വിഡിത്താണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ്. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഈ പേഷ്യൻസ് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അപ്രൂവ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാതെ മരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ഒരു ഫേമസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു നടൻ അങ്ങനെ മരിച്ചൊരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം മുമ്പ്. This is another guy. This guy is apparently a minister, which is unfortunate. Cow milk can prevent cancer. Again, so what does the data show? Cow milk, actually, people who develop cancer, especially breast cancer, if they take high-fat cow milk, have higher mortality. So, so this is not only wrong, it's actually counterproductive. If a minister പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ക്യാൻസർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു ലേഡി കൂടുതൽ മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ they are actually at higher risk of developing cancer or advanced cancer. Now, what is the most commonest cause of a preventative agent that will cause cancer? Is tobacco. In fact, that is one of the most natural products. Tobacco is purely natural, So natural doesn't necessarily mean it's safe. One of the most common cause of cancer is a natural product, which is tobacco. Another natural product that causes cancer is something called aflatoxin. Aflatoxin is again purely natural. So this idea that being natural is all of a sudden, perfect is, quite true. Another very common myth, again, even among very educated people, is cancer treatment is worse than the disease. And cancer treatments, everything, surgery, radiation, or chemo, all of it have side effects. It does have side effects. However, this idea that treatment is worse than the disease is not often true. In fact, it is. With modern treatments, most patients can live their life while undergoing chemotherapy. This is Kareem Abdul-Jabbar, who is like a famous basketball player in US, and he has a disease called chronic myeloid leukemia. And CML patients used to live about 2 years before we developed like a very specific drug for it called Gleevec. And now there are many other drugs, Gleevec മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് മരുന്നുണ്ട്. And Kareem Abdul-Jabbar has been diagnosed almost 10-15 years, and he should hopefully have an almost normal lifespan and remain very active. The treatment is not affecting his lifespan or his activities. The right side is one of our best ex-presidents, President Jimmy Carter. Jimmy Carter is now the oldest living president in America. And Jimmy Carter was diagnosed with a very aggressive form of skin cancer, melanoma, that has actually gone to brain metastasis. He had a brain metastasis almost 5 years ago. And most people with melanoma that has gone to the brain, they live about 6 months. And Jimmy Carter, as all of you know, is still active and doing very well. Now, there are so many myths. I mean, again, like I said, we are just going to address some of them. Now, we will address some of the common questions that lay people will have about cancer. And I'm assuming all of you don't have any biology background. അത് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ പലപ്പോഴും ചിലത് വളരെ ബേസിക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ബയോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്. പക്ഷെ ബയോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക്
this may be something new. But anyway, I cannot, sometime usually talk കൊടുക്കുന്നത് either to practicing oncologists അല്ലെങ്കിൽ practicing physicians or fellows and residents. So we do have a fairly good idea about the knowledge level of the audience. ഇത് എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, so it's a little hard, so I'm going to assume none of you know anything about biology. So I'm going to talk a little bit about biology, because like I said, cancer is one where we have significant insight into the biology of the disease. Now, cancer is a significant disease in every country, and so like I said, 1 in 4 people in most Western countries will develop a cancer, and that is excluding skin cancer, by the way. Skin cancer it is far more, it's probably 1 in 2 or even more. But excluding non-melanoma skin cancer, 1 in 4 adults in their life will develop will develop an invasive cancer in US and most Western countries. And the reason is primarily other causes of death. Like if you look at the cause of death in 1990s, most of it was infection, childhood infections, and the competing causes relative percentage of cancer will go up. So now cancer is second only to heart disease, 1 in 4. And among 1 in 4, almost 1 in 3, the cause of death is cancer. So 1 in 4 will develop cancer, and 1 in 3 could die from cancer. So it is a significant public health problem. ഈ ക്യാൻസറിന്റെ പേരുകൾ ചിലപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക്. The commonest cancer എന്ന് പറയുന്നത് carcinomas ആണ്. Carcinomas are basically cancer that comes from the lining epithelium. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ലൈനിങ്, ഇന്റേണൽ ലൈനിങ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ബ്രോങ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഡക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളൺ, അതിന്റെ ഒക്കെ ലൈനിങ്, ആ തിൻ ലെയർ ഓഫ് ലൈനിങ്, that is the most common place where cancer comes from. And the reason is that lining is the one where it is constantly being reproduced. So if you have a bronchus, എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ ബ്രോങ്കസിന് കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട്, വേറെ കുറെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ കാർട്ടിലേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതേസമയം അതിന്റെ ലൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോളൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മസിൽ you almost never have to reproduce. It's very stable, whereas the lining has to be constantly reproduced, and the more there is reproduction of that area, the more chance of cancer. So if you look at the colon, the lining or the mucosa forms only very small percentage of the colon, but most of the cancers of the colon come from that tiny part of the mucosa. All this cancer from the lining is called carcinoma. And these are the commonest cancers. It can affect the lung, the breast, the colon, the bladder, the prostate. These are all so-called carcinomas. So that is one part of cancer. Then, of course, you can have blood cancer. It's called leukemias. Cancer of the lymph nodes are called lymphomas. And rarely, soft tissues can develop cancer. They are less common because, like I said, they don't divide as commonly. They're like fat, bone, muscle, and they are called sarcomas. So these are all different types of cancers. What is normal, abnormal difference? Basically, in normally a cell dividing, we are all developing cells that are abnormal. We are all having constantly. Every one of you will have like hundreds of thousands of cells that has been mutated in your body. However, normally what happens is those mutated cells will actually go through a suicide. It's called apoptosis. So it's a programmed cell death. Appo nammade sadharana cell mutated aagumbo they usually dies. Also, some of these mutations are in areas that are not important. So the mutations are not uncommon. Every patient, every person, every living being will have constantly having mutations. Mutations leading to cancer is less common, thankfully, because it actually causes, I have to have mutation in a certain specific type of genes. We'll discuss that in detail. ഒരു mutation അല്ല, multiple mutation വേണ്ടി വരും, right? First mutation cannot cause cancer, then a second mutation, third mutation, fourth, and later. So generally, cancer requires a series of unfortunate events. I don't know, cancer is a series of unfortunate mutations. It's not one mutation.
except in a very rare situations. Almost always it is mutations that happen over a period of years and decades sometimes. So this is how normal cell grows, so if a skin angle, for you to live, you need to constantly have cells that are dividing, right? Whereas cancer, what happens is, so they divide and the dead cells gets, excluded or died out from the outer surface. Whereas in cancer, what happens is these cells actually, the mutated cells do not die off. So slowly, right? Slowly they go through this phase, so the normal cell doesn't become cancerous all of a sudden. It goes through a phase change, become precancerous and then cancerous. There's another picture that shows it. So this is a, final stage, so it becomes invade, and then, once it expand into the normal place, once it runs out of nutrition in its normal environment, then it has to get nutrition from elsewhere. അപ്പോഴാണ് അത് മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക. Now, tumor, another term, common lay people tumor എന്ന് പറയുന്നത് usually they mean malignant tumor. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. Even US English speaking ആൾക്കാരും, when they say tumor, they assume it is cancerous. But that is not true. Medically speaking, a tumor can be a benign tumor or a malignant tumor. Malignant is another term for cancer. So a tumor is not a medical term for cancer. Okay, very important to remember. Tumor is a growth. If somebody can have a lipid or lipoma, that is a tumor, medically speaking. But to say cancer is cancer, it has to be a malignant tumor. Okay. So the main difference between a benign and malignant tumor in the cell, a malignant tumor can invade other areas. So benign tumor, if you have like a palarkunda or fat in the tumor, it's called a lipoma. They can live with that. I mean, it never kills a person. So whereas the malignant tumor, the main difference is once it runs out of nutrition and in that local environment, it goes to other places. So you can have breast cancer. But once it, even after the breast cancer has been removed, sometimes there are cells that are circulating in the tumor and it goes to other organs, like say lung, the brain, the bones. It grows, which is what actually eventually killed the patient. So this term called metastasis, that is what changes a cancer from a stage 1 or 2 or 3 to stage 4. So when somebody has metastasis, that means cancer outside of the primary site, then if it is in a solid, if it is in an organ, it becomes stage 4. If it is a metastasis in a lymph node, corresponding area of the lymph node, you end up becoming a stage 2 or 3. So this is what is called as metastasis. First place that most organs metastasis is to the lymph nodes. Now this is another common terms, എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും. പക്ഷെ biopsy പണ്ട് നമ്മൾ we only look at the microscope, പക്ഷേ ഇപ്പം like said, the human genome project, which was a 3 or 4 billion project completed in 2000, has completely changed the landscape of oncology. പണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പേജ് pathology report ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം my reports of my patients are 30-40 pages long, because we look at the whole genome profile proteomics. So like I said, oncology is probably the most intellectually challenging field in all of medicine, and also the most advanced in terms of science. So നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് biopsy ചെയ്യും, and pathologists look at it. We also look at the proteomics, genomics, അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ചികിത്സിക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെ മാതിരി no two person get the same cancer treatment anymore. So you have 2 breast cancer patients, doesn't necessarily mean they are going to get the same treatment. They can be completely different. So this is some of the pictures, what is the difference between normal cells and abnormal cells. So there are so many things the pathologists will look at. So in cancer, the primary person who makes the diagnosis, who tells this is cancer or not cancer, is not the oncologist, is the pathologist. We as oncologists, we have to depend on the pathologist to look under the microscope and actually give the verdict. They are like, so that's why biopsy is one of the most important thing before you diagnose cancer. This is again something we discussed briefly. That's a normal and abnormal ആവുന്നത് is not a sudden change. It's kind of a gray zone. Normal cell, then you call it hyperplasia. That means
increased number of normal cells, then they called dysplasia. That is, increased number of abnormal looking cells, but not abnormal enough to call it cancerous. And again, hyperplasia can be the second. Next step is carcinoma in situ. ഈ carcinoma in situ എന്നുള്ള ഒരു ടേം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചിലപ്പം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലൈനിങ്. ഇത് ആക്ച്വലി മാമോഗ്രാം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇപ്പം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ പലപ്പോഴും പല ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും നമ്മളിപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ ഇൻ സൈറ്റ്. ദോസ് ക്യാൻസേഴ്സ് by definition generally don't spread to other organs, so they are not truly cancer. So if you have a DCIS, so ductal carcinoma in situ, or carcinoma in situ of the breast, you call it stage 0 cancer. Okay, the real cancer is when it invades into other organ. That's called invasive cancer. So when somebody has cancer, by definition it is invasive cancer. However, we are seeing a lot of carcinoma in situ now because ഈ സ്ക്രീനിങ് മാമോഗ്രാം ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ is diagnosed at a very early stage, which is good because carcinoma in situ is almost 100% curable, or almost 100% curable. പിന്നെ ഒരു ബയോപ്സിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഗ്രേഡ് ആണ്. So not every cancer is the same grade. So I'm sorry about my cuckoo clock. Some cancers are high grade, some cancers are low grade, and that's another thing we look in. Stage, and this is another thing എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. One of the main defining factor that improves or affects your survival in cancer is the stage of the tumor. This stage is based on primarily tumor in the size, lymph node undo, other metastasis undo, or TNM staging nana ennu parayam. Tumor, node and metastasis. So that's called tumor staging. Okay, again, like a little bit on what causes cancer, and then, like I said, nearly 60% random mutations. Now the remaining 40%, right? Hereditary factors, diet, hormones, radiation, virus, bacteria, chemicals. So the 60%, really we can't do anything about it, to be honest. Unfortunately, at this point, there is not a whole lot we can do. So you can, that's not to do the preventative thing, but what I'm saying is having a cancer is not because somebody has done something wrong in their life, or it is not something where it is self-inflicted. That's another thing. It is not because somebody did something wrong. In most cases, most cancer is caused by random mutations. But in reminder of the 40%, let's go through some of these causes. Okay, now these causes, it's hard to study. And cancer is not like an infection. I'll tell you, the lag period in some cause and effect there's almost 10-20 years between. But flu, it's very quick to know. You get exposed to somebody with flu, you get the flu within a week. Whereas cancer is something where you have a long lag period. We go through other things like, for example, population-based studies. Certain places have certain cancers. So, for example, colon cancer is very common in the US. Japan, stomach cancer is common. Now, one interesting kind of studies is to what happens to Japanese people who come to America, or Indian people who come to US, or so you can try to tease out how much of it is genetic versus how much of it is environmental. And this is a very interesting fact. This is a very good study that shows people of Japanese origin, when they come to US, within 2-3 generations, their incidence of colon cancer reaches almost same as that of Americans, whereas their incidence of stomach cancer goes down. So what it mainly says is that heredity is important, because Japanese going to be Japanese even if they are in US. But when they come here and they eat American type of food, that type of food has slightly increased risk of colon cancer, whereas they have less pickled food and all that kind of pickled food is considered one of the risk factors for stomach cancer. So their stomach cancer goes down. So clearly this shows diet is an important factor in cancer. So, just want to show that. So this is the one I was telling about lag time.
Okay, so this is why cancer cause and etiology is a little hard to know. So if someone tells, they have, something happened to them like 2 years ago and they develop cancer, it's almost certainly unrelated to cancer, because most of the time, cancer takes a long time to develop. So you can see up to 20 years. So for example, smoking causes cancer, it takes up to 20 years. Because like I said, ഒരു mutation അല്ല, ഒരുപാട് mutations ആണ് cancer ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ. So this is okay. So in terms of radiation, another cause of cancer, it is considered like a cause of cancer, especially UV rays considered a major cause of skin cancer. You can see that almost like a linear relation between amount of sun light and skin cancer. And this is more so if you are fair skinned. Skin cancer is more common if you have fair skin. It is much less common if you have നമ്മുടെ melanin എന്ന് പറഞ്ഞ pigment is a kind of protective. So European Americans have a higher risk of skin cancer, and this is because they have difficulty, with radiation, primarily UV radiation. Viruses is another common cause of cancer. What viruses does is it is something that actually changes our DNA, and that can cause cancer. Some of the examples of viruses causing cancers, Epstein-Barr virus or virus of Burkitt's lymphoma. Human papillomavirus is a very important virus that causes cervical cancer and also throat cancer. One good thing is there is a vaccine now. If you have small kids, it's absolutely important you give them this HPV vaccine. In fact, cervical cancer and throat cancer is now almost completely preventable. I mean, throat cancer not from smoking, but the papillomavirus induced smoking, cervical cancer. Hepatitis virus, again, preventable cancer, because you can give them vaccine. Kaposi sarcoma usually happens in patients who have HIV. So viruses can cause cancer. Some bacteria can cause cancer. It's a virus or a bacteria called H. pylori or Helicobacter pylori can cause stomach cancer. In fact, one of the commonest reasons for stomach cancers, especially in developing countries, used to be H. pylori. The H. pylori is an easily treatable virus. So നിങ്ങൾക്ക് family history of gastric cancer you need to address this, because this can actually exacerbate your predisposition. Now, another biggest risk that people don't talk about is actually aging. The more you are older you are, because you have, it's like I said, statistics drives cancer. So you have longer duration of mutation, so you have higher risk of cancer. So the single most risk factor, the single most important risk factor for cancer is actually getting old, to be honest. So if you look at the prevalence, you can see number of percentage of cancer developed. The highest number of percentage of cancer is between the ages of 65 to 74, followed by 55 to 64, then 45 to 54. After some age, in fact, the cancer incidence actually goes down. So these are some of those super centenarians. For some reason, they have some innate mechanism that actually protect them for cancer, which is kind of interesting, because people above 100 years, the super centenarians, the cancer incidence do happen, but it's actually not as high as one would expect. So there are some genetic mechanisms in those people who live very long that actually protect them against cancer. Heredity and cancer is a very important topic, and it's actually one talk by itself. However, it's only about 5%. So if you have about 20 breast cancer patients, only 5% of them have genetically induced cancer. Now, family history of breast cancer. If a family history of cancer എന്ന് പറയുന്നത് പലരുടെയും ഫാമിലിയിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും. The cancer family history that you worry is if you have a family member who have a cancer at a young age. So if you have breast cancer in your parents or sisters in their 40s and 50s, that is more important than having a mother who had breast cancer in her 70s. Also, multiple family members. Multiple family members in cancer and is more also, that is more of a genetic. Just a family history by itself is not a risk factor. You need to also look at how old were they young, and also how many members had cancers. Now, this is something again, like, a very important discovery in cancer is hereditary cancer basically affect certain genes, primarily the tumor suppressor genes, and they are born with one major tumor suppressor gene that is already mutated. So normal cancer, so it's called the two-hit hypothesis, and actually this is
primarily described in a disease called retinoblastoma, but is applicable to all hereditary cancers. So most known hereditary cancers, you have a rare event and then you need a second rare event. So before you develop, the cancer. Whereas a hereditary cancer patient already are born with one abnormal gene. So they only need an extra rare event. So that's why these hereditary events can increase your risk for cancers. And these are, not just usually one or two events, but this initial cancer-causing gene, if it is an important gene, then you have a very high risk of breast cancer or other cancers. Now, these are some of the common hereditary conditions that can cause cancers. One is a hereditary retinoblastoma. This was original hereditary disease where this two-hit hypothesis was first discussed. Xeroderma pigmentosum is a disease that affects actually DNA repair. They have a higher incidence of skin cancer. Bim's tumor, kidney cancer. Leaf-Rumani syndrome is a very rare genetic abnormality, one of the most significant high-risk genetic abnormality, and they have a mutation in something called P53. P53, we'll discuss that a little bit down the line, is one of the most important tumor suppressor gene in all species, not just in humans. Polyposis colon, Payset's Fanconi. So there is a short list of some of the hereditary factors. Now, if you have a significant family history, you can get a genetic testing done, but you need to make sure you need to talk to a doctor who know how to interpret this test results, because these tests can be sometimes confusing, and sometimes we get patients referred to as, so-called, we call them the cyberchondriacs. They do some genetic testing and they have some gene and it doesn't necessarily mean anything. So you don't want to get tested without actually adequately counseled first. Again, all cancers include abnormalities in your genes. All cancer is genetic. Now, the term genetic and hereditary are different. Okay, hereditary means you got it transmitted from your parents, whereas genetic means you have a mutation in your gene. So every cancer is genetic in the sense it is a mutation in your gene. But most cancers are acquired mutations. It is not something you got it from your parents. But everything that causes cancer actually works through your genes. So what is DNA? Again, I'm going to go through some of these things, maybe very basic for people who have basic biology background, but many of you may be engineers and all who probably didn't see this. So DNA is basically our code of life, as probably all of you know. About e code of life, you can have all type of mutations. You can have a single base change, additions or deletions. This is all like a spelling mistake, right? And it depends, and these things are happening in our life all the time. Like I said, in the time we are going to finish this talk, every one of you, including me, will have hundreds of thousands of mutations. So mutations are something that happens, regardless, because we have 3 billion nucleotides in each cell, and we have about 40 to 60 trillion cells, and about hundreds of billion cells are being made every day. So mutations are part of life. However, mutations in certain areas can be the more dangerous one. So the oncogenes are cells that actually are kind of accelerators. These are cells that actually make the cells to grow, so to speak. So mutation in the oncogenes are the most dangerous types of mutations. Many times things like virus or even radiation, all those can actually cause cancer by causing mutations, so-called proto-oncogenes. Okay, so the normal growth, see, we need to have a normal growth. So these things that cancer hijacks are actually normal cellular pathway. The cells have to divide, that's life. But the cancer actually hijack the pathway, and that's what causes cancer. Now, proto-oncogenes are actually very closely related to oncogenes, and the mutations in them is sometimes that causes them to have cancer. So oncogenes are actually a mutant form of proto-oncogenes. Okay, so you have for example, you have breast cancer. For example, you have maybe an inactive growth factor receptor. So estrogen receptor may be inactive, or a proto-oncogene make the receptor hyperactive. So you may have a normal amount of estrogen in your body, but the cancer cells may have a estrogen receptor that is hyper
sensitive to the estrogen. So the estrogen makes the breast cancers, estrogen make the breast cells to grow normally, but if you have an oncogene that is mutated, the receptor may be 100 times more receptive to the normal amount of estrogen, so the cells will divide 100 times faster. Now, tumor suppressor gene is the opposite of oncogenes. So oncogenes are like the gas pedals, tumor suppressors are the brake. Okay, so tumor suppressor genes are usually what is sometimes mutated in some of the hereditary cancers. So basically, tumor suppressor genes are the brake pedal. So the cells have to divide, but it should not be dividing too fast. So this is where the tumor suppressor genes comes. Okay, so you have a mutation in the tumor suppressor gene that actually also predisposes you to cancer. So again, like I said, it's a brake pedal for the cancer, for the normal cells. Okay, so the human cell is an incredibly complex organ, which is so fascinating. And for the cells to divide, it need to have mechanism for it to divide, but it should not divide too fast or too slow. So these are the mechanism by which the cells are dividing at the right amount of at the normal rate. P53 is one of the most commonest or the most important tumor suppressor protein, but the product of P53. So basically what it does is P53 causes excessive, when you have a cell that has excessive damage, the P53 modulates so-called apoptosis. As we mentioned earlier, apoptosis is cell suicide. So if you have a damaged cell, you don't want it to be living and causing more trouble. So P53 is such an important protein. Interesting trivia about P53, unrelated. There is about last time I checked, there is about 110,000 papers or so on P53. So if you read on P53, 40 years for a normal human to finish reading all that is published about P53. So that's how science is. We have just one whole human life one can spend on P53 alone. There is enough research on P53. It's such an important gene. So more also important is DNA repair genes. DNA repair genes are something that can be mutated in disease like xeroderma pigmentosa, because our DNA is constantly undergoing mutations. Just living, just being, just breathing. I mean, anything is, associated with DNA damage. But we have mechanism to repair it, and when you have mutation to repair, that also causes cancer. Now, we did discuss this. Cancer actually is a series of things, and it's a series of mutations. So, മുമ്പ് കാണിച്ച ഓരോ pictures, normal dysplasia, hyperplasia, there is also underlying genetic thing going on. So there may be mutations in the DNA repair to begin with, then the proto-oncogenes mutate, then more mutations. So a terminal cancer patient have way more mutations than somebody who has just been diagnosed with cancer. So cancer is not a static disease. It is, in fact, I have a blog. I am going to share it in the WhatsApp group actually down the line. It's a microevolution. So if you know about evolution, it's like in the African savannah, there is two cheetahs and the deer evolving simultaneously. Same way, there is evolution in tumor, but it's a microevolution. It's happening at an extremely rapid pace, and it's the survival of the fittest. In terms of the fittest cell, in terms of cancer, is the one that is going to be the terminal cancer patient will have. That's why it is much harder to treat a cancer that has come back or a terminal cancer patient. So again, some of the genes implicated, again, the most important ones are the oncogenes, the tumor suppressor genes, and the DNA repair. But some other mutations also in DNA death genes, cell signaling, cell cycles, apoptosis occur. So there is a very complex interplay between genes, proteomics in cancer. And also cancer not only affect the tumor itself, it also have secrete proteins that can mess up the surrounding environment. In fact, some of the cancer treatment actually target not the cancer but the microenvironment. So this is a matrix and the fibroblast, all the area around the cancer can also be affected. So this is another thing how cancer spreads. I think that's my last slide. I'll have to leave some slide for questions. Somebody actually in our group actually forwarded this. It's an interesting
thing called Peto's paradox, and a very interesting biology in that statistically, the longer you live, the larger you are, the more your chance of cancer. So an elephant who lives elephant who lives almost as much as a human and weighs far more should have much more cancer. And a whale should have a way more cancer, but they don't. The observed cancer rate is across the board similar. And this is again the beauty of evolution. What happens is an elephant have a far more robust P53 pathway. And that is why elephants don't develop as many cancers as they should have developed. And the reason is, this is very interesting, and this is kind of Darwinian, in that if an elephant doesn't have the amount of P53 as it usually does, an elephant will develop a cancer. Most elephants will develop cancer before they become fathers and mothers, before they have a chance to pass on the genes. Now, and natural selection doesn't care what happens to an organism after it passed on the gene. So for elephants, the survival that was necessitated for it to have multiple copies of P53. Whereas humans, most human cancers are after we have passed on our genes. Natural selection doesn't care. Natural selection doesn't care what happens to you after you have passed on your genes. So this is an interesting thing, and how biology and natural selection fits into oncology. I think that's my last slide for today. We have an entire, talk on cancer prevention and treatment. We probably will do that another time if we have time. I will open it for questions. Hi, doctor, and thank you for the presentation. വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, നമ്മുടെ നാട്ടില് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെയും ഇത്രയും ഒരു വൈഡ് ബേസ്ഡ് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കോമൺ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പല സ്റ്റെപ്പുകളും സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഏതെങ്കിലും വളരെ ലളിതമായ സൈറ്റ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഈ മലയാളത്തിൽ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വെബ്സൈറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വിക്ക് റെഫറൻസ് പോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങളിലുള്ള, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഈ എന്താ പറയണ്ടേ ഫോൾസ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ പോയി ചാടാതെ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കണോ നിങ്ങൾ ഇത് റെഫർ ചെയ്യൂ പ്ലീസ് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നല്ല വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. I need to look that up. മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ we should actually do that. കാരണം ഞാൻ സുനിലിന്റെ അടുത്ത് I was telling, anyway, thank you Sunil for fixing all my tech details yesterday. സുനിലിന്റെ അടുത്ത് I was telling, കാരണം ഈ cancer is second only to death in terms of people, that things that scare people. അപ്പൊ നമുക്ക് scared ആവുമ്പം people tend to believe in all magical things. That's a natural tendency. And also there are also charlatans to take care of that kind of fear. പക്ഷെ ആ ഒരു നല്ല സജഷൻ ആണ് മലയാളത്തില് ഒരു സൈറ്റ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല അതുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. Maybe we should work on it. Okay, thank you. എന്റെ അറിവില് ഫേസ്ബുക്കില് ഇൻഫോ ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതിനെ പറ്റി അവര് ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയും ബാക്കി ഡിസീസസ്, ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി പോസ്റ്റുകൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇടാറുണ്ട്. അതൊരു നല്ല റിസോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Yes, that's true. That's right. Info Clinic, yeah, they are a very good group of young doctors. They have a lot of good. Absolutely right. Yes. Yeah. Hello, doctor. Thank you so much for the presentation. Mainly because namal eppolum often take the word on cancer, but we hardly know much about it. Like we don't take the effort to know much about it. We just go with the flow or whatever. But thank you so much for the presentation, and I hope your video is something people will refer to from now on. If they want to share something about cancer, I hope this link will itself be a important place that they can refer to. Sure. Question from what you mentioned in the talk, what I understood is that cancer needs time to mutate. So that's why people who are older are generally more susceptible to cancer. Angane agumbo, how is it possible that kids are born with cancer? Is the rate of mutation faster than general people, or is it some other mechanism that's causing that?
Right, that's a good question. So the most carcinomas are actually from the mutations. Adesayam, the childhood cancers, retinoblastoma, actually some of those mutations can be so aggressive. Kids are born with bilateral retinoblastoma at birth. So they actually develop cancer in utero. So if you think about a cell is a car, a car has one brake and one accelerator, right? But a cell is like maybe 100 brakes and 100 accelerator. But some accelerators and some brakes are more important than others. So sometime you are born with some of the major brakes gone, and so that will make you develop cancer at an extremely early stage. Now, another cancer that is very common in young age is leukemias. And this is again partly because even for a child, our red cells are dividing. One of the commonest cells we need to make every day is our red cells and white cells and our blood cells. So random mutations for leukemia, even when you are like 5 or 6 years old, you have already made trillions and trillions of divisions. So you have a random chance of developing mutations in those. So other lung cancer and colon cancer are almost unheard of. Whereas they can have a specific type of cancers like leukemias, some sarcomas. So those are basically, they have a significant element of genetic component in those type of cancers. Hello, doctor. ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇവിടെയൊക്കെ മോൺസാൻഡോ എന്നൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു നമ്മുടെ റൗണ്ട് അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീറ്റ് കില്ലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സാധനമില്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ഗ്ലൈഫോസേറ്റ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു നെയിമാണ്. അപ്പൊ അത് കാർസിനോജൻ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ വളരെ പല പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗുകളിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമ്മൾ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചില കൺട്രീസ് അതൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് കാർസിനോജൻ ആകുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് നമ്മുടെ കീമോതെറാപ്പി ശരിക്കും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Actually, I was thinking, okay, first question, carcinogens. Okay, there are a lot of carcinogens. Monsanto as a company did have some products that actually they had to withdraw from market. But I do not think our products are definitely not using. One company, especially American-based company, they want to go bankrupt. Simplest thing is, to have something that causes cancer. So they probably had that something like that in the past, but I'm sure they have probably looked into those things now, and they do not have that product now. And now the question actually is, I think we should reserve it for the next time. That is how chemotherapy works, because we didn't actually even go into treatment today. So I think we should probably, go into the second part, and we'll reserve for that next half, if that's okay. Okay. Thank you. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഞാൻ തോന്നുമ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ അയക്കാം. പക്ഷെ വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. വളരെ ടോപ്പിക്കലും വളരെ എസെൻഷ്യലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഡോക്ടർ ചെയ്തത്. ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ്. Thank you. Mujib, is that Mujib? Mujib. Yeah, thank you. Hi doctor, it was very nice actually. നമ്മളെ പോലെ ഈ ഫീൽഡിലൊന്നും ഉള്ള ആളല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടി. മെയിൻലി ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത് ഫുഡിൽ നിന്നും ഈ പെസ്റ്റിസൈഡിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്നായിരുന്നു എന്റെ ധാരണ. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കേട്ടതാണ് ഞാൻ സുനിലുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും ഇപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങ് അത്രയും പേടിക്കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, ആഹാരത്തിൽ നിന്ന്. So like I said, like everything in biology, it's all a combination of things. That doesn't mean you should still eat healthy, and those are important. ഞാൻ പറയണത് നമ്മളിങ്ങനെ പാരനോയിഡ് ആവശ്യമില്ല. പെർസെന്റേജ് കുറവാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഫുഡിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് പെർസെന്റേജ് കുറവാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അല്ല, I mean still that is 30%. See, the thing is 30% is still a good number. 30% is from environmental causes. I am not saying
you should not care about what you eat. It is absolutely important. You should eat healthy. You should not eat something that is obviously contaminated. ഞാൻ പറയണത് ആൾക്കാർ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ആൻ എക്സ്ട്രീം ലെവൽ. അത് പാരനോയ മാതിരി ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ that doesn't mean I'm not telling people to eat unhealthy. I'm not saying that. Actually, it is important to eat healthy. കാരണം നമുക്ക് ജനറ്റിക്കും മ്യൂട്ടേഷൻസും നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. That is beyond us. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ന്യൂ ആയിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു 75 to 80% ഫുഡ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. That is not true. No. But still, I mean, among the preventable cause, okay, let me highlight this once again. Among the preventable cause, smoking and diet are the two most important things that is under our control. Genetic things are we don't have much control. But smoking and diet. In fact, diet is now going to become the number one cause of preventable cancer. It is not just contaminated food, it's about unhealthy diet. Like I showed in the picture of the Japanese and the US population, you can see how the diet change affect the incidence of cancer among Japanese who come to US. So diet is important. It is just that, it's not something not to get paranoid about. And, so that is important. Similarly, starting ഒരു സ്കൾ കാണിച്ചിട്ട് അതൊരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു പണ്ട് കാലത്ത് മരിച്ച ആരുടെ കാണിച്ചത്. പക്ഷെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്ന ആളിന്റെ സ്കളിൽ അതിന്റെ അടയാളം കിട്ടുമോ? Yeah, that's actually, that's the beauty of modern archaeology. They were able to actually find out the actual cancer in the breast, in the skull was from the breast. Yeah, breast cancer വരുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും മരിക്കുന്നത് is because it spread to other area, and bone is one of the commonest area. Breast cancer പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ബോണിലേക്ക്. So സ്കളിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് അത്. സ്കളിൽ തന്നെ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Yes. Skull bone breast cancer വരുന്നത് is extremely common. Actually, when you say stage 4 breast cancer, the commonest place for it to go is actually the bones. Cancer is a tough disease and the treatment is also tough, but we are making progress and it's a success story in medicine. People are, ഞാനത് തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച ഒരു സ്ലൈഡ് അതായിരുന്നേ. A lot of people are so scared. They think the treatment is worse than the disease and they don't take treatment, and that's very unfortunate. That's probably നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാൻസേഴ്സിൽ. So yeah, it does have side effects. Antibiotics have side effects. Everything that has any effect will have side effect. That's how the human body is. So side effects ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ഇല്ല നമുക്ക്, unfortunately. Driving has side effects, right? So but it's a risk benefit that we need to look into. And most of these are based on thousands upon thousands of studies where they look at patients who got the treatment versus who didn't get treatment, and that we find that when we advise something, that means the patient who got the treatment lived longer or lived better. So this is not someone's opinion, that's the thing with science. It is based on facts. Thank you very much. Yeah. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ. ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ജാപ്പനീസ് ഇമിഗ്രൻസ് ടു US അവര് ഡയറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം അവർക്ക് കോളൻ ക്യാൻസർ ഇൻസിഡൻസ് കൂടി, റൈറ്റ്? അതുപോലെ നമ്മള് സൗത്ത് ഏഷ്യൻസിന് കുറെ ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ മലയാളികള് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ വന്ന് പെട്ടവരാണ്. നമ്മളിപ്പോ കുറെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ കുറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചോറും സാമ്പാറും അല്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ ഒട്ടും അല്ല, കാരണം ഞാൻ തനിയെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ somebody with my cultural genetic background, is there something that I should stay away from or take less of? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡയറ്ററി അഡ്വൈസ് ഉണ്ട് സൗത്ത് ഏഷ്യൻസ്? So like I said, I think prevention and treatment is an entire topic on its own. പക്ഷെ ജോസഫ് പറയാം, I am sure നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനേക്കാളും സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ ഇൻസിഡൻസ് will be very similar to that of people in US and Canada. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും, പക്ഷെ കേരളം is very similar to here. അവിടെയും നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഒരുപാട് വൃത്തക്കന്മാരെയാണ്. So but I really think, പക്ഷെ ജാപ്പനീസിന്റെ അത്രമാത്രം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡീസ് ഇല്ല ഇന്ത്യൻസിന്റെ അടുത്ത്. But I am fairly certain our incidence of cancers like colon cancer will be higher people who are living in US and living and
eating mostly like a westernized diet. So colon cancer പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ that is something I would recommend a colonoscopy if you are above 50, especially if you have family history. That's something that need to consider. And diet, especially overcooked red meat, colon cancer that is one of the risk factors. People don't realize red meat, especially when it is overcooked, can be a risk factor for colon cancer. Okay, അപ്പൊ ഇന്ന് സ്റ്റേക്ക് വേണ്ട, ഇന്ന് ഞാൻ പച്ചക്കറി കഴിക്കാം. Thank you. Right. Now, again, like I said, these are all not like smoking and lung cancer, but there is some data that shows that an extreme high amount of red meat, especially overcooked. Most of us are not really that comfortable with red. That is not like the way we are at least used to eating. So when you order steak, we don't want it rare. So when it is overcooked, especially in only barbecue, overnight barbecue, it's not healthy. Again, like I said, it doesn't mean you can't eat a steak, or just that be cautious and moderate. Right. Thank you, doctor. Hi, doctor. എനിക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഡയറ്ററി പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സപ്ലിമെന്റ്സ് എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, കാരണം നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്ക് അത്രയും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അതൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആവൂ? Yeah, it's a very fashionable thing to do, especially young people who want to build up their muscle to take too much protein. Again, like I said, we need protein, but you should not overdo it. See, the thing is, the problem with diet studies, anytime you see a diet study, diet studies get so much press because unlike smoking, everybody has to eat and everyone wants to know what's good, right? Diet studies are important, but diet studies are the hardest thing to do. Karanam, it is, for example, like, by definition, it's hard to control. But in general, if you do something that is unnatural, like for example, like, eating too much, just only protein, like whey protein, that may not be healthy. And, whether that can... protein supplements, protein intake meat ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് കഴിക്കാൻ. No, yeah, that's okay. I mean, yeah, you see, any food is fine as long as you are eating it for adequate amount, yeah. But only when you eat too much, I guess it becomes a problem. Okay, thank you. Moderation, everything. Hello, presentation വളരെ നന്നായിരുന്നു. Thank you so much for an informative presentation. എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താ പറയാ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുള്ളാത്തിക പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഫോബിയ, ഇതൊക്കെ പടർത്തുന്നതിന്റെ കാര്യത്തില് ഇപ്പൊ പാരമ്പര്യ വൈദ്യ പോലെ തന്നെ RCC പോലെയുള്ള മോഡേൺ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഈ സമയങ്ങളിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മുള്ളാത്തിക കഴിച്ചാൽ മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്റെ സെറ്റപ്പിൽ അങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ RCCയിൽ തന്നെ ഉള്ളതായിട്ട് പലപ്പോഴും അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റഡി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള, അതായത് ഇപ്പൊ ആന്റി ഓക്സിഡൈസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ഇതുണ്ട്, അതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ക്യാൻസർ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള, അതൊക്കെ ഒത്തിരി ഓൾറെഡി അതിന് കുറെ സംഗതിയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫർദർ റിസർച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള റോങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ അതെല്ലാം വളരെ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണോ? So again, എനിക്ക് RCC സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞമാതിരി ഇറ്റ്സ് ആൻ എൻ്റയർ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-20 കൊല്ലമായിട്ടേ ഉള്ളൂ പലതും ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ. സോ ഇറ്റ്സ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ന്യൂ ഫീൽഡ്. അപ്പം പഴയ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ചിലപ്പം ദേ മേ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ടച്ച് ഓൾസോ. അപ്പം മോഡേൺ മെഡിസിൻ പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രം doesn't necessarily mean they would know a lot of this. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പറയാൻ a possibility. രണ്ടാമത്തത് ഇങ്ങനെ പഴയ നമ്മുടെ ഈ ആയുർവേദത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ദേ ഡു. കാരണം എന്താ വെച്ചാല്
natural products, we can find cancer products, so that's the thing, Ayurveda problem that's some random person gives it and make money. But scientific study, so we never get a real answer. I hope somebody is studying it. I am not really sure if someone is actually studying it. You briefly mentioned about antioxidants. I just want to say some very important factor. Because patient in chemo, especially radiation patient, if there is one thing they should not take is antioxidants. Oxidative damage radiation chemo cancer, when cancer cell dies because of the oxidative damage. So what is good for your cell? Like say antioxidants, when you're, otherwise that's not, there's a very scant data if it is good also. But even if it is good for your cell, it will be twice as good for your cancer cells. So that's a key thing to remember. If antioxidant is good for your normal cells, your cancer cells will require twice as much. So it is not something that you can just take an antioxidant. In fact, antioxidants can be counteracting some of the treatment. So one of the main issue with the alternative medicine is when they are taking this while they are taking modern medicine, because many times it actually can make the modern medicine not only work less, it can actually totally counteract your what you're trying to do. Again, the terms like antioxidants, get like everybody think, oh, that's fantastic. But that's not true. Antioxidants are actually not good when you're actually getting, say, radiation. മുള്ളാത്തിക പോലുള്ള ഇതിൽ ഒത്തിരി ആന്റിഓക്സിഡന്റ് അത് ഒത്തിരി കഴിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാവും ഒക്കെ ഉള്ള അത്. പിന്നെ ഞാനൊരു ടെഡ് ടോക്കില് ഇതേപോലെ ക്യാൻസർ, മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ക്യാൻസറിനെ അതിനെ മാത്രമായിട്ട് കാണുന്നു. പക്ഷെ when we come to Ayurveda, we are seeing the whole body like as a whole ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, thank you. Again, that's not true. When we treat a patient, we don't treat just the disease. അവരെ മുഴുവനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. That is again not true. കാരണം ഇപ്പം it depends on the same. So two patients may have the same cancer, but they may not get the same treatment depending on rest of their body and everything. Our kidney functional, liver functional. So we are not like just looking at just at the cancer, because cancer is part of the whole biology. So it's just not like especially nowadays with immunotherapy and other things, it's not just the cancer we are treating. We just need to look at the whole body. Whole thing. Okay, thank you so much. വളരെ നല്ല ഒരു presentation ആയിരുന്നു. Thank you for me. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഫോർ സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ പ്രസന്റേഷൻ. ഇപ്പൊ ടെഡ് ടോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ടെഡ് ടോക്ക് 2 തരത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ, ടെഡും ടെഡ് എക്സും. എക്സിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ടെഡ് ഇവന്റ് എന്ന്. അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നടത്താം. നാട്ടുവൈദ്യന് ഇപ്പൊ മോഹന വൈദ്യർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെഡ് എക്സ് ടോക്ക് നടത്താം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ടെഡിന്റെ ഒരു ടെഡ് ഒഫീഷ്യലി നടത്തുന്ന ടോക്ക് കുറെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ടെഡ് എക്സ് ടോക്കുകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ നാട്ടുവൈദ്യവും ഇതൊക്കെ വെച്ചായിരിക്കും. താങ്ക് യു. എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ഞാനത് ഇപ്പോഴാ അറിയുന്നത് തന്നെ. ടെഡ് എക്സ് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ നടത്താൻ പറ്റും. അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ദാറ്റ്. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ പലതും കാണാം, പക്ഷെ പലതും വളരെ അൺസയന്റിഫിക്കും, എന്താ പറയാ, നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ദഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെടിയിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ചോദിക്കാൻ കാരണം. ഇതിങ്ങനെ ആയുർവേദം മറിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ടോപ്പിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ടെഡുകാരെ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Okay. And thank you, Dr. Ashraf, too. It was a very nice talk, and hope to see you again with some good topics. Thank you. I have a question. It's more of your comment on this, because ipo nammal koodal one of the most vilified sectors are medicine. Ipo avaru endu paranjalum people will be like, no, that's not true, I've been living so long, angana kore they come back. So my question is about this big pharma conspiracy, because cancer, one of the biggest reasons why people don't believe in medicine and cancer is because they have this idea that it's a business.
doctors use it as a business, pharmacy companies use it as a business, chemotherapy is a business. And in fact, this topic verumbolum I had searched, like there is the term itself is called crab conspiracy, that this idea that there is no cure for cancer because pharmacy companies don't want a cure for cancer. So if you have any comment on that. So, like I said, there is clearly, pharma companies do make a ton of money from cancer because it's a chronic disease and its treatment is difficult, and clinical trials are expensive. So cancer treatment is expensive. I'm not saying it is not, but it actually, cancer treatment is making a difference. Like I saw, cancer mortality is coming down because of the modern medicine, and part of that actually credit goes to also pharma companies. So it's not like they are like pure villains. Of course, in a country like US where there's no cap on the cost of medicine, it is kind of unfortunate. The price is sometimes extreme, but and it is it's like a business, but that doesn't take away the science part, then the fact that we are actually making significant progress in cancer. Like for example, people with chronic myeloid leukemia, people used to live about 2 years, and now they are living almost like a near normal life. Even previously incurable cancers like melanoma, for like say Jimmy Carter's example, we are actually having that disease being controlled. So the facts are not actually true. People, we are making progress. Many cancers are now being cured. But the fact, there is money in it. Pharma companies do make money, but that doesn't take away, the hard fact. Thank you, Dr. Ashraf. It's very informative talk. Very beneficial. The only, it's not basically a question, but it's always my thinking. It's not only in medicine, ella professional, it's the and the skill of people who practice it differs, right? എന്ത് മാത്രമാണ് ആളുകൾ റിസർച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ റിസർച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ what is your suggestion? Like say if we go to ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നു, and either you or നമ്മളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് കിട്ടുകയാണ്, ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ്. And how do we know that that is the best plan that's out there? It's not only on this ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ഞാൻ എന്റെ ഫീൽഡിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ഇത് എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഈ ഇന്റർവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? Sure. Yeah, second opinion is always a good idea, especially serious illnesses ആണെങ്കിൽ. കാരണം it's another person putting all this together. It's not like insulting to the first person. In the US we actually do that all the time. Sometimes I get patients who have seen by another oncologist coming for second opinion to me. Sometimes patients who have seen me go to another doctor. I mean, we take that in spirit because it's a serious life-threatening illness, and the treatments are also sometimes difficult. But second opinion is not a bad thing. പക്ഷേ നാട്ടിലെപ്പോഴും കുറച്ച് people get a little bit offended with second opinions and consults. പക്ഷേ that's actually true. It's not a bad thing to have second opinion when you have something as simple, as serious as cancer. അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ടൈമും ഏകദേശം കൂടുതലായി. അപ്പം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഒരു ടോക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അടുത്ത നമ്മുടെ പരിപാടി മെയ് 26-നാണ്. മെയ് 26 ഞായറാഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഭൂമി പറയുന്ന ശാസ്ത്രം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്, അതാണ് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര്. ആലിസ് ആണ് ടോപ്പിക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡോക്ടർ അഷ്റഫിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷൻ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക്
തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറാൻ പറ്റി. അപ്പം അടുത്ത ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ടിനെ പറ്റി സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ടോക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ മീറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, ആൻഡ് താങ്ക് യു ആൾ. Thank you everyone. Thank you. Thank you.